안녕하세요. 이른 아침에 모두 고생이 많으십니다. 일단은 FOMC가 있었는데 금리 동결시켰고요. 제가 잠깐 봤는데 데이터가 나오지 않으면 금리 인하 안 하겠다라고 얘기를 했죠. 그래서 지금 중소형주들이 그렇게 좋진 않은 걸로 알고 있어요. 그리고 또 애플이 AI 기능을 자체 브라우저에 넣는다라고 해서 구글이 지금 거의 9% 10% 떨어지는 걸로 봤거든요. 그래서 지금 매크로적인 금리나 이런 상황은 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다. 5시 땡 하면은 이제 아이온큐 결과가 나올 겁니다. 그리고 5시 반에 어닝콜이랑 Q&A를 임원들이 진행을 하죠. 지금 마이크가 좀 작나요? 저 평소에 이 정도로 하는데 한번 자체 볼륨을 올려보세요. 지금 볼륨이 그렇게 작진 않습니다. 사실 아이온큐는 지금 관세다 뭐다 해서 거기서 상당히 잘 버티고 있죠. 30불 내외를 유지하고 있으니까. 그래서 아이온큐 이상한 얘기만 안 하면 크게 떨어지진 않을 것 같은데 걱정이 안 되는 건 아닙니다. 실적 발표 때 조금 대형 뉴스를 떨어뜨리는 경향이 있어가지고 지금 보시면은 18불 즈음에서 바닥 다지고 이렇게 올라가는 모습 나오고 있죠. 이너데이터나 차세대 종목들은 제가 유튜브에서는 따로 하지 않고요. 그거는 이제 팬딩에서 해드리고 유튜브는 양자 위주로만 다루고 있습니다. 지금 딱 18불 50센트를 기점으로 이렇게 라인이 그려지고 있죠. 바닥을 눕혀가는 좋은 모습을 보여주고 있는데 제가 유튜브에서도 말씀드렸지만 아이온큐 실적을 딱히 1분기는 기대할 게 별로 없어요. 하반기로 갈수록 강해지는 모습이기 때문에 작년에도 마찬가지로 1분기에 별거 없다가 뒤로 갈수록 강해졌죠. 자, 5시가 됐으니까 한번 보겠습니다. 숫자가 나왔나?
아직 안 나온 것 같은데. 뭐가 나왔네요. 특이한 게 나왔는데 보시죠. 두 개의 소식이 나왔습니다. 첫 번째, 자, 이렇게 어려운 거는 챗GPT로 해석을 하면 좋습니다. 번역해줘. 이런 번역은 네, 시키면 좋죠. 지금 두 개의 소식이 나왔어요. 자, 먼저는 라이트싱크라는 회사를 인수하겠다라는 소식이 나왔는데, 보시죠. 아이온큐가 라이트싱크 테크놀로지스를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다. 라이트싱크는 하버드 대학교 출신 양자 메모리 전문가들이 설립한 기업으로 아이온큐의 양자 네트워킹, 양자 컴퓨팅 로드맵을 대폭 앞당기겠다. 뭔가 그 포토닉 인터커넥트 기술을 실현하기 위해서 지금 계속 작은 기업들을 인수를 하는 것 같아요. 하버드와 AWS 양자 컴퓨팅 리더 출신들이 있는 뛰어난 소형 기업인 것 같습니다. 핵심 인물들이 설립을 했고 이 회사를 인수한다고 하네요. 두 번째 소식은 세계 최초 우주 기반 양자 키 분배 네트워크 구축 계획을 발표했다. 카펠라 스페이스라는 회사를 인수한다고 합니다. 그래서 지금 양자 통신 네트워크 구현에 힘을 쓰겠다라고 하는데, 보시죠. 미국 정부의 최고 기밀급 정부 상업용 응용 분야를 위한 플랫폼 선도 기업인 카펠라 스페이스 코퍼레이션을 인수하는 확정 계약을 체결했다. 올해 하반기 내에 마무리하겠다. 아이온큐가 엄청 열심히 지금 입지를 넓혀가고 있네요. 전 상당히 좋은 모습이라고 생각합니다. 양자 인터넷이라는 비전을 가속화하기 위한 탁월한 기회를 맞이했다. 거기에 QKD라는 기술이 핵심 역할을 하기 때문에 라이트싱크와 카펠라를 인수하고 또 한국의 인텔리안테크, 그 안테나 전문 기업이죠. 협력을 통해 양자 인터넷을 선도하겠다. 굉장히 공격적으로 지금 돈을 잘 쓰고 있는 것 같아요. 자, 근데 실적 인수하는 거는 좋은 모습이죠. 지금 필요한 기술들을 획득을 해야 되니까. 다른 회사들은 지금 굉장히 수비적으로 하고 있는데 아이온큐는 공격적으로 이렇게 넓혀가는 거는 저는 좋다고 생각을 합니다. 자, 제일 중요한 실적이 아직 안 나온 것 같은데요. 지금 마이크 볼륨 최대입니다. 다른 분들 잘 들리시죠? 저 볼륨 좁다고 하신 분은 처음 보는데 저번에 유상증자 했던 돈을 굉장히 공격적으로 소비하고 있네요. 어쨌거나 두 개의 기업이 사이즈가 어느 정도 되는지는 모르겠는데 한번 찾아볼까요? 이런 식으로 챗GPT에 물어보면 좋습니다. 자체 볼륨을 좀 올려보시길 바래요. 제가 지금 최대 볼륨으로 해놨거든요. 그래서 라이트싱크 테크놀로지스는 24년에 설립된 보스턴 소재의 스타트업으로 양자 컴퓨터 간의 연결을 위한 광 기반 양자 상호 연결 기술을 개발하고 있다. 이게 이제 아이온큐가 하고 있는 포토닉 인터커넥트랑 연결이 되네요. 그래서 직원 수가 17명 정도로 소규모의 전문 연구팀이다.
인수를 잘 한 것 같고요. 그래서 아이온큐 로드맵 가속화를 위해 인수를 했고, 카펠라 같은 경우는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있는 우주기술 기업으로 2016년에 설립됐다. 지구 관측 데이터를 제공하는 위성을 개발하고 있는데 연매출이 꽤 크네요. 이거 좀 이상한 것 같은데 1,000억이라고요? 요거 좀 요거는 체크를 해봐야 될 것 같아요. 직원이 225명 정도 된다고 하네요. 이 기업이 맞는지는 잘 모르겠습니다. 네, 뭐 연매출이 이렇게 큰데 아이온큐가 인수를 했다면 굉장히 좋은 거죠. 한번 확인을 해봐야 될 것 같아요. 실적도 나왔습니다. 카펠라 스페이스는 연매출이 상당히 크네요. 그래서 이걸 아이온큐가 인수를 했다고 하는데 그러면 아이온큐 매출도 굉장히 커지겠죠. 이 회사는 작은 회사가 아닌 것 같아요. 230명 정도라고 하니까 아이온큐 절반 정도 되는 사이즈라고 생각이 되네요. 자, 그리고 실적이 나왔는데 한번 또 챗GPT를 돌려보죠. 제가 AI 적극적으로 쓰시면 좋다라고 말씀드렸죠. 이렇게 이제 번역 같은 거는 잘 시키면 좋습니다. 음, 1분기 매출은 760만 달러로 회사가 제시했던 전망의 중간치를 조금 넘는 정도 수준이다. 현금은 약 7억 불 정도 가지고 있다고 하니까 한번 환산을 해보면 9,700억 정도, 거의 1조 가까운 현금을 확보하게 돼서 지금 양자 컴퓨팅 기업 중에서는 가장 현금력이 강력한 것 같고요. 하지만 여전히 적자는 지속되고 있죠. 3,230만 달러. 450억 원 정도 적자가 났고, 그리고 최근 특이사항으로는 라이트싱크, 카펠라 인수를 하고 있다. 그리고 그 외의 소식들은 저희가 다 아는 거고요. 근데 또 이렇게 놓고 보니까 굉장히 많은 일들을 했네요. 이제 보유 특허, 출원 특허가 950개 이상으로 늘어났습니다. 올해 매출 목표는 7,500에서 9,500만으로 1분기와 동일하게 유지를 했고, 2분기 예상 매출을 굉장히 높게 잡아줬네요. 2분기는 1,600만에서 1,800만으로 잡았습니다. 참고로 작년 2분기가 1,140만이었죠. 이때 주가 많이 올랐습니다. 31%, 아니지, 주가는 안 올랐네요. 네. 어쨌거나 매출 가이던스를 굉장히 높게 줬어요. 그래서 우리가 알 수 있는 거는 적극적인 인수를 통해서 지금 얼마 전에 이 ATM이라는 방식의 유상증자를 통해 꽤 많은 돈을 확보를 했죠. 그래서 현금이 1조 정도 되는데 딱 필요한 기업들만 인수를 해서 아이온큐 양자 로드맵을 가속화시키고 있다. 그래서 올해 2분기에는 역대 최고 분기 매출을 기록할 예상이네요. 그래서 현재 뭐 애프터마켓에서는 주가 변동은 거의 없습니다. 뭐 시장은 약간 중립적으로 보고 있는 것 같네요. 뭐 그런 식으로 진행이 되고 있는 것 같습니다.
일단 실적은 나왔고요. 이제 5시 반에 네, 어닝콜 하니까 그때 들어보도록 하겠습니다. 자, 그래서 오늘 어닝콜에서는 이 두 회사를 인수했는데 네, 어떤 목적으로 했는지 얘기를 좀 더 해주겠죠? 그런 부분들 들어보면 좋을 것 같습니다. 네, 잘 안 들리신 거는 네, 랩탑 문제가 있으신 거예요. 저 항상 이렇게 세팅을 해놓고 유튜브 방송이랑 녹화를 합니다. 그리고 지금 볼륨이 최대이기 때문에 네, 그리고 단기적으로 보실 분들은 지금 아이온큐 투자하는 거는 그렇게 좋은 생각은 아니에요. 이 회사는 거의 5년 후에 흑자 전환을 예상하고 있기 때문에 또 지금 적자도 굉장히 큽니다. 그래서 미래를 보고 장기적인 미래를 보고 투자하는 기업이라서 네, 단기적으로 보실 거면은 차라리 흑자인 기업들에 투자하시는 게 낫죠. 어쨌거나 저는 딱 필요한 기업 두 개를 인수를 했고 특히 라이트싱크 같은 경우는 네, 하버드랑 AWS 핵심 이런 박사님들을 데려온다는 거 굉장히 좋은 것 같고요. 규모도 딱 20명 정도? 네, 딱 브레인들만 있는 곳인 것 같고요. 특히 카펠라라는 곳은 아까도 우리가 잠깐 봤는데 여기가 좀 핵심인 것 같아요. 여기가 이제 우주 기업이죠. 우주의 네, 우주 또는 우주 지상 간의 QKD 네트워크를 구축하겠다. 양자 네트워크, 양자 컴퓨터를 모두 우주에 보유한 첫 번째 기업이 되겠다고 했는데 그 양자 컴퓨터를 우주에 보내려고 하는 건지 잘 모르겠지만 미국 정부의 최고 기밀급 뭐 이런 것들을 다루는 카펠라 스페이스 코퍼레이션을 인수하겠다라고 했습니다. 그래서 이 카펠라의 기밀시설 보안 등급을 가지고 있기 때문에 미국의 고급 정보기관들과의 양자 컴퓨팅 협력도 확대될 것이다. 그래서 아이온큐 CEO가 항상 세 자리 기관들과 협력을 하고 있다라고 했죠. 세 자리라고 하면 뭐 CIA도 있고 또 뭐 있죠? FBI도 있고 뭐 등등 민감한 정보들을 다루는 기관들이 많기 때문에 이런 인프라를 가져가는 거는 네, 좋은 모습인 것 같습니다. 그래서 QKD가 뭐냐면 네, 암호화 키를 전달할 때 가로채거나 복사할 수 없는 양자 기술. 그래서 앞으로 이거를 도입해서 지금 우리가 쓰는 인터넷이 양자 인터넷으로 업그레이드가 될 거라는 거죠. 그래서 그 프로젝트를 따려고 하는 게 아이온큐의 목표일 것 같다라고 제가 추측을 하고 있고요. 카펠라 스페이스라는 회사가 제가 보니까 연간 추정 매출이 생각보다 굉장히 크고 거의 1000억이라고 하는데 이게 진짠지는 모르겠어요. AI가 틀릴 때도 있어서. 그리고 직원 수는 200명이 넘기 때문에 네, 아이온큐한테는 굉장히 큰 덩치가 크게 불어나는 기회가 될 것 같네요. 그래서 우주로까지 확장을 이제 대비를 하고 있는 것 같습니다. 소유 구조가 적혀 있는데 전액 출자 자회사가 된다. 카펠라가. 그리고 카펠라의 CEO는 아이온큐의 양자우주 사업을 총괄하게 된다. 와, 저는 굉장히 좋은 것 같은데요. 이제 양자우주 사업부까지 가지게 되고 양자 네트워킹 사업부는 조던 샤피로 상무가
사업 부장이 됐죠. 그래서 스케일이 점점 커지고 있는 모습을 잘 보여주고 있습니다. 그래서 신규 CEO가 들어오면서 피르제프맨 CEO가 60대 초반인데 니콜로 데마시 CEO가 40대 초반이에요. 그래서 저랑도 나이 텀이 그렇게 크지 않은데 굉장히 공격적으로 활동을 하면서 이런 소기업들 인수하면서 덩치를 불리는 게 뭐 다른 기업들 리게티나 디웨이브나 아르킷이나 이런 회사들은 매출도 크게 늘어나지 않고 있거니와 인력도 크게 불어나고 있지 않은데 이렇게 필요한 인재들을 인수합병을 통해 불리는 모습도 나쁘지 않습니다. 직접 한 명 한 명 선별해서 데려오려면 시간과 돈이 많이 들기 때문에 오히려 검증된 실력을 가진 회사를 인수해버리는 것도 굉장히 효율적이지 않나 생각이 되는데요. 이거를 잘 인수합병 시켜서 시너지를 낼 수 있는가는 이제 회사가 저희한테 검증해야 될 부분이죠. 그래서 이 부분은 저희가 한번 지켜봐야 될 것 같습니다. 실적은 이미 아이온큐 공식 홈페이지에 나왔습니다. ion.q.com 들어가셔가지고 컴퍼니 밑에 있는 뉴스룸을 가시면요, 여기 다 5월 7일자로 3개 소식이 나와 있어요. 2개 기업 인수 소식, 그리고 1분기 실적 발표. 그래서 뭐 현재 시장은 관망 중인 것 같아요. 뭐 오늘 특히 금리 인하에 대해 조금 부정적인 발언이 파월로부터 나왔기 때문에 중소형주들이 그렇게 좋은 환경은 아닙니다. 어닝콜에서 또 어떤 얘기를 하느냐에 따라 주가가 조금 변동할 수 있겠죠. 어쨌거나 특별히 악재로 보이는 소식은 없는 것 같은데요. 어닝콜을 한번 기다려 보겠습니다. 그 외국인 투자자들 반응도 잠깐 살펴볼게요. 제가 X를 굉장히 열심히 하는데 사업 확장을 적극적으로 해서 매출을 늘려야 흑자 전환이 나옵니다. 이게 제가 최근에 유튜브에서도 전달드렸는데요. 소극적으로 해서는 매출이 늘어나지 않아요. 특별히 양자기술 같은 경우는 지금 누가 이기느냐, 목숨 걸고 하고 있는 경쟁이기 때문에 빠르게 매출 늘리고 생태계를 키워서 그 다음에 이제 점차 수익성을 계산해 가면서 흑자 전환하는 거죠. 그래서 저는 오히려 좋은 모습이라고 생각하고요. 지금 서양인 투자자들은 어떻게 보나 잠깐 보면은 일단은 좋게 보고 있는 것 같네요. 두 회사 인수한 거에 대해서. 그래서 뭐 다른 회사들처럼 유상증자를 해놓고 아무것도 안 하면서 우리 뭐 미래가 준비되어 있다 이렇게 하는 것보다는 저는 오히려 필요한 회사들을 적극적으로 인수하면서 로드맵을 가속화하는 편이 낫다라고 생각을 합니다. 그래서 사실 굉장히 리스크가 큰 투자죠. 이게 아직은 전부 다 적자이고 양자 기업들이 언제 흑자 전환할지는 우리가 정확히 알 수 없습니다. 그래서 현금이 부족해서 유상증자를 하는 모습들은 주가에 부정적인 영향을 끼치지만 필요한 회사들을 인수하면서 회사의 입지를 넓혀가기 위해 유상증자를 하는 거는 장기적으로 저는 오히려 괜찮지 않나라고 생각을 하거든요. 그래서 그런 부분들은 저희가 회사가 잘하고 있는지 체크를 해볼 필요가 있죠. 어닝콜은 5시 반이고요. 실적은 5시에 나옵니다. 요거는 저희가 계속 봤기 때문에 이 정도는 이제 여러분들이 숙지해 주시면 좋죠. 그래서 아마 아이온큐가 이런 식으로 좋은 모습을 보여준다면 아마 큰 기업들에서 인수 제의도 많이 오겠죠. 그래서 저는 아이온큐가 인수합병이 아예 안 될 거라고 생각하지도 않고
100%될 거다라고 생각하지도 않거든요. 그 사이 어딘가에서 아마 본인들한테 뭐가 제일 유리할까 아마 네, 재보고 있을 겁니다. 그래서 미래가 어떻게 될지는 지켜봐야 되지 않나 생각이 되고요. 또 5월달 투자자 프리젠테이션 자료가 나왔는데 이것도 특이사항이 있나 한번 보시죠. 일단은 여기까지는 다 똑같은 것 같고 아이온큐가 라이트 싱크는 완전히 인수를 한 것 같고요. 카펠라는 인수를 진행하고 있다. 올해 하반기 안에 인수 완료하겠다라고 했기 때문에 라이트 싱크에 특허가 28개 추가돼서 아이온큐가 가지고 있는 지금 이제 등록 중인 특허까지 해서 960개로 늘어났습니다. 그래서 특허가 경쟁력이죠. 양자 분야에서는. 그래서 지금 960개면 굉장히 많은 수준으로 늘어났다라고 생각을 하고요. 또 달라진 게 뭐가 있나? 지금 보니까 이온 트랩 방식이랑 초전도체 방식을 직접 비교하는 슬라이드가 추가가 됐네요. 그래서 이온 트랩은 답이 아니다, 우리가 답이다, 뭐 이런 식으로 어필을 하고 있고, 포토닉 인터커넥트 요 이미지가 추가가 됐습니다. 그리고 포토닉 인터커넥트를 가속화하고 있다라고 슬라이드가 추가가 돼서 라이트 싱크가 나오는 슬라이드가 생겼네요. 그래서 이 라이트 싱크에 이 세 분의 박사님이 뭐 퀀텀 양자 메모리 IP 전문성 아키텍처 등을 가지고 있기 때문에 우리의 포토닉 인터커넥트 구현에 도움이 될 거다. 그래서 앞으로 1000개, 10,000개, 100만 개 이상으로 가기 위해서는 포토닉 인터커넥트라는 기술이 필수인데 여기에 라이트 싱크에 이 전문가들이 들어와서 기술 로드맵 가속화에 도움이 될 거다라고 합니다. 그래서 이 라이트 싱크라는 회사는 이전 하버드 양자 네트워킹 전문가들 그리고 AWS의 양자 네트워킹 센터 리더들이 셋이서 창립한 회사라고 해요. 그래서 이런 굉장히 뛰어난 박사급 인재들이 들어와서 아이온큐를 돕는다는 거는 저는 좋은 소식이라고 생각합니다. 결국에는 인재들이 경쟁력이기 때문에 라이트 싱크 인수가 나왔고요. 1분기 목표치는 제가 알기로는 인베스팅닷컴에 잘못 나온 걸로 알고 있어요. 이게 아마 7밀리언 정도였을 텐데 이 인베스팅닷컴도 완전하게 믿으면 안 됩니다. 1분기는 원래 가이던스를 7에서 8 정도로 줬기 때문에 예상치에 부합하는 실적 결과를 내놨고요. 또 이 아시아 순방하면서 이번에 일본에서 AIST랑 도요타 통상과 MOU 체결했고 한국에서는 인텔리안테크, SKT, 부산광역시와 MOU를 체결했다고 하네요. 참고로 삼성과도 회동을 가진 걸로 알고 있는데 여기 안 나오는 거를 보면은 뭔가 진행하고 있지 않나 라는 생각이 좀 드는데요. 아마 제가 추측하기로는 지금 뭐 이런 카펠라 인수해서 우주에 우리가 양자 네트워크, 양자 컴퓨터 기술 올리겠다라고 했는데 아마 삼성도 거기에 관여하지 않을까라는 제 추측을 한번 해봅니다. 그리고 또 달라진 게 뭐가 있냐, 또 양자가 AI를 위해 필요하다, 전력 소모도 적고 이 생성형 AI의 기본이 되는 이 대형 언어 모델 LLM을 개선할 수도 있고 데이터 네트워크 보안에도 더 뛰어나다, 그래서 AI 하려면 양자 써라, 뭐 이런 얘기를 하고 있고, 기존 방식보다 양자를 쓰면은 좀 더 효율적으로, 훨씬 더 효율적으로 AI를 개선할 수 있다라는 내용입니다. 그리고 EPB랑 2200만 달러 규모의 계약을 체결했다. 아이온큐 포르트 엔터프라이즈도 여기에 배치가 될 거다라고 했죠. 그리고 인력들도 교육을 할 거다. 양자 네트워킹과 양자 인터넷. 양자 인터넷의 가치가 무엇인가, 보안, 그리고 보안적으로 안전한 계산을 할 수 있다, 뭐 이런 것들. 요 슬라이드가 추가가 됐네요.
그래서 그거에 필요한 회사들을 지금 인수를 했죠. IDQ, 큐비텍 등등. 그래서 IDQ의 제품들, 큐비텍의 양자키 분배 기술, QKD 기술 우리가 가져왔다라는 거고, 또 카펠라 스페이스도 추가가 됐어요. 그래서 이 양자 인터넷 역량을 가지고 있는데 이 회사 인수를 통해 기밀을 다루는 고객들과도 소통을 할 수 있다. 그게 좀 중요한 것 같네요. 이제 아이온큐가 민감한 보안 등급 고객들과도 거래를 할 수 있게 됐다. 이 카펠라 스페이스라는 회사가 그 허가를 가지고 있기 때문에. 그래서 지금 뭘 하려고 하는지 좀 보이시죠? 이제 제가 뇌피셜로 가져갔던 아이온큐가 아마 국가급, 정부급의 이런 보안이 강화된 양자 인터넷을 수주할 것 같다라고 했는데 그쪽 방향으로 가고 있는 것 같습니다. 주가가 3% 올랐는데 폭발이라고 하시는 거는 조금 진정하시는 게 좋을 것 같고요. 지금 3% 변동성은. 그리고 양자 메모리 요거는 논문으로 나온 것 같은데 한번 공부를 해봐야 될 것 같아요. 양자 네트워크를 확장할 수 있는 양자 반복기 리피터를 개발하고 있다고 합니다. 그래서 35km 이상 떨어진 곳에서 1초 동안 저장을 할 수 있었다. 제가 알기로는 양자 메모리가 아직 제대로 개발이 되지 않은 것으로 알고 있는데, 요거를 지금 아이온큐가 또 양자 인터넷을 위해서 양자 인터넷의 중요 부품이라고 하네요. 리피터가. 제가 이쪽 기술은 제가 잘 모르기 때문에 좀 공부를 해보고 말씀을 드리겠습니다. 그래서 지금 전체적으로 투자자 발표 자료 살펴봤고요. 제가 유튜브에서도 말씀드리겠지만 아이온큐가 뭘 하려고 하는지 우리가 명확하게 볼 수 있는 게, 양자 하드웨어 쪽 포토닉 인터커넥트를 원래 작년에 이제 완성해서 시연하겠다라고 했는데 그게 1년 정도, 1, 2년 정도 미뤄졌죠. 그래서 공매도가 이거 가지고 아이온큐 너네 못하잖아 라고 공격을 했는데, 아이온큐가 필요한 역량들을 인수를 하면서 라이트싱크라는 회사를 인수해서 우리 보여주겠다 이런 모습이 나왔고, 더 중요한 거는 양자 네트워킹 신사업 부분인데 지금 뭐 보시면 아시겠지만 입지가 넓어지고 있습니다. 미국, 캐나다, 스위스, 한국, 또 일본에도 계약을 체결했고, 더 나아가서 EPB랑도 양자 네트워킹 하고 IDQ, 큐비텍, 카펠라 스페이스까지 인수하면서 우주에까지 진출하려는 이런 모습들을 보여주면서 본격적으로 이 미국이 가고자 하는 방향이 기존의 광섬유 기반의 통신망에서 양자 인터넷으로 해킹 안 되도록 하겠다 했는데, 거기에 우리가 주역이 돼서 그 돈을 따오겠다, 이 의지를, 양자 인터넷의 선도주자가 되겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 그래서 1분기 실적 발표 어닝콜은 들어봐야 되겠지만 로드맵을 가속화하기 위해서 적극적으로 투자하면서 덩치를 불리고 있죠. 그래서 저는 요거는 굉장히 좋은 모습이라고 생각합니다. 그래서 회사가 이제 기틀을 다지고 본격적으로 앞서 나가고 있는, 이제는 더 이상 중소형주 경쟁사들과는 완전히 다른 행보를 보이고 있어요. 그래서 이런 것들 여러분들이 제가 느낀 거를 똑같이 느껴주시면 좋지 않을까. 그래서 저는 아이온큐 주식은 지금 계속 가져가고 있거든요. 아이온큐 걱정은 솔직히 별로 없습니다. 제가 투자하고 있는 다른 종목들을 걱정이 좀 되지. 참고로 제가 유튜브에서도 살짝 말씀을 드렸는데, 이노데이터라는 AI의 데이터를 제공하고 LLM을 개선해주는 회사 투자하고 있는데, 그 회사는 내일 실적 발표거든요. 그래서 그 회사도 적지 않은 비중으로 투자를 하고 있는데 굉장히 기대가 되고 있습니다. 그 회사도. 그래서 이제 잠시 뒤에 어닝콜 하니까 잠깐 기다려 보시죠. 그래서 저는 아이온큐가 정말로 양자 분야의
빅테크가 될 수 있지 않을까라고 생각하고 투자하고 있고요. 그리고 양자 분야 여러분들도 느끼시겠지만 예전에는 픽하면은 떨어졌잖아요. 뭐 나스닥이 1% 떨어지면 아이온큐는 막 10%씩 떨어지고 그랬는데 지금 보시면 아시겠지만 최근에 트럼프 상호관세 발표 이후에 뭐 생각보다 많이 안 떨어졌어요. 저는 진짜 10불대 초중반 오는 것까지 각오를 하고 추가 매수할까 생각했는데 네, 뭐 18불까지 뚫리긴 했지만 지금 거의 30불까지 다시 올라오면서 좋은 모습을 보여줬습니다. 그래서 이제 제가 말씀드렸던 게 예전에는 근거 없는 기대감이었는데 이제는 근거 있는 기대감이 됐고 앞으로는 이제 매출과 수익성으로 보여주는 네, 주가가 돼야 되겠죠. 어쨌거나 양자가 올해 굉장히 가속화가 많이 됐어요. 뭐 GTC 1월 달에 젠슨왕이 양자 컴퓨터를 공격하면서부터 이미 화두가 됐고 지금 뭐 빅테크들 다 우리 양자 해요, 구글도 해요, 마소도 해요 하면서 굉장히 적극적으로 나서고 있는 모습 자체가 양자가 다가왔구나라는 증거라고 생각을 합니다. 그런 것들 지금 큰 흐름을 봤을 때는 네, 양자가 굉장히 빠르게 다가오고 있다는 거를 여러분들도 느끼실 수 있으실 겁니다. 그래서 저는 그 어느 때보다 지금 양자 투자는 불리시하다 라고 생각을 합니다. 자, 이제 번역 시작하고요. 제 마이크는 끄도록 하겠습니다. Being recorded. But now I'll turn the conference over to our host today, Jessica Hawken Allen. Ma'am, please go ahead. Good afternoon, everyone, and welcome to IonQ's first quarter 2025 earnings call. My name is Jessica Hawken Allen, and I am a member of the Investor Relations team here at IonQ. I'm pleased to be joined on today's call by Niccolo De Masi, IonQ's Chief Executive Officer, Peter Chapman, our Executive Chairman, Thomas Kramer, our Chief Financial Officer, Jordan Shapiro, our President and General Manager of Quantum Networking, and Dean Kaufman, our Senior Vice President of Engineering and Technology. By now, everyone should have access to the company's first quarter 2025 earnings press release issued this afternoon, which is available on the Investor Relations section of our website at investors.ionq.com. Please note that on today's call, management will refer to the adjusted EBITDA, which is a non-GAAP financial measure. While the company believes this non-GAAP financial measure provides useful information for investors, the presentation of this information is not intended to be considered in isolation or as a substitute for the financial information presented in accordance with GAAP. You are directed to our press release for a reconciliation of adjusted EBITDA to its closest comparable GAAP measure. During the call, we will discuss our business outlook and make forward-looking statements. These comments are based on our predictions and expectations as of today. Actual events or We showcased progress with AstraZeneca and Ansys, where we demonstrated a 12% simulation time improvement using their engineering design software. IonQ's path to tens of thousands and ultimately millions of qubits is to photonically interconnect qubits across a network to run applications across multiple QPUs acting as one large single quantum computer.
This has been our plan since the company's inception. Quantum computers offer potentially game-changing solutions to many of today's largest problems. But like many new technologies, there is a dark side too. With a large enough quantum computer, one of the earliest known quantum applications is factoring prime numbers. Factoring prime numbers, or more specifically, the difficulty for classical computers to do so, is the basis for much of today's technical infrastructure to encrypt data widely used to secure the internet and other digital systems. Computers are used as the books and records for modern life, and quantum computers will put that all at risk. As we work towards building such a quantum computer, we have the responsibility to provide solutions to protect society from the negative aspects of quantum. With our previous acquisitions of Entangled Networks, Qubitekk, and a majority stake of ID Quantique, we announced our intention to be the leading player in quantum networks and to build the next generation of the internet that is quantum safe. Our interest in distributed quantum computing using photonic interconnects is highly synergistic with our plans for quantum networking and the quantum internet. And our interest in quantum networking is highly synergistic with quantum computing. To build the next generation of the internet, all the same pieces of hardware need to be developed. From building inter-satellite communications, from satellite to the ground, frequency down conversion to a commercial fiber across the ground, routed by quantum optical switches to their final destination, and in military applications, all the way over the air to drones on a battlefield. This is our vision. Under Niccolò's leadership, we have today decisively accelerated our quantum computing roadmap, as well as our capabilities to create the quantum internet. IonQ's architecture and ecosystem allow unique synergies with today's edition of what I believe is the world's leading quantum memory solution. I am proud of the pace at which Niccolò has commenced his tenure as CEO and his ability to bring out the best of our leadership, the board, and indeed IonQ as a rapidly growing public company. It's with this context that I will give the floor over to Niccolò to discuss today's latest announcements. Thank you, Peter, and thank you all for joining us today. Let me begin by saying I've had a fantastic first 70 days at IonQ. I want to sincerely thank all of our shareholders, customers, and team members for their warm welcome and enthusiastic support. I've now completed my listening tour of all stakeholders, and I'm pleased with the reinforcement of our technical and commercial priorities this has provided. In short, IonQ is focused on being the leading quantum computing and networking company. Our top two priorities in 2025 are delivering on revenue expectations for the year and delivering AQ64. We have some amazing people at IonQ globally, in all functions, but particularly our physicists and engineers who have worked hard on our systems and are now reaching the inflection point they have always envisioned. We will always prioritize and ensure that at all times, the world's greatest quantum talent makes its home at IonQ. I want to warmly welcome our newest colleagues in Geneva, Switzerland, and Seoul, South Korea at ID Quantique. We closed our purchase of our majority stake on April 30th, and we are excited to have the ID Quantique pioneers and leading practitioners of quantum networking, headed up by Grégoire Ribordy, as part of the IonQ family. In order to coordinate our roadmap and global quantum internet strategy, we today congratulate our colleague Jordan Shapiro on his promotion to become IonQ's first president and general manager of quantum networking. Jordan has been instrumental in both our Qubitekk and ID Quantique acquisitions, and we look forward to his continued strategic contributions to our growth. We are indeed in the business of quantum and believe that running applications and delivering commercial advantage for our customers is our North Star. As many of you have seen, we've had a busy quarter expanding our ecosystem and delivering on yet more global firsts. Peter outlined our expanding traction in Asia this quarter. I would add to these achievements our selection by DARPA for its quantum benchmarking initiative. We are all proud that in Q1 we sold a Forte Enterprise system to EPB of Chattanooga, Tennessee. EPB and its visionary CEO, David Wade,
have been pioneers of bringing new technologies to their constituents. Most well known perhaps is their blisteringly fast fiber, which was well ahead of its time and continues to provide the local economy with a foundation for growth. EPB already has a quantum network powered by our Qubitekk team. Last month, EPB purchased half of the compute capacity of a Forte Enterprise system for $22 million, bringing our latest quantum computer to their city and customers. This makes EPB the first commercial customer with both a quantum network and computer. We look forward to working with EPB and their broader ecosystem, including Oak Ridge National Laboratory, to pioneer energy grid distribution optimization, as well as support entrepreneurs building their startups in Chattanooga on IonQ's quantum computer and quantum network. We celebrated National Quantum Day at the New York Stock Exchange last month and unveiled 2 quantum machine learning breakthroughs from our applications teams for the industrial AI sector. Our own internal research in quantum AI is showing very encouraging signs of improving prediction accuracy in large language models, as well as using quantum data analysis with sports data to highlight performance gaps. Today, we're also proud to announce 2 exciting acquisitions that accelerate our commercial quantum computing roadmap, extend our leadership in quantum networking, and position IonQ to play a key role in creating the quantum internet. I consider today's acquisitions to fundamentally evolve the chessboard in quantum even more in our favor, increasing IonQ's leadership in the business of quantum. We laid out a roadmap when we went public to become the leader in quantum computing by scaling our systems using our unique quantum networked multi-core architecture. Our organic investments in this interconnect led to our AFRL contract last year, an expansion worldwide in quantum networking via Qubitekk and ID Quantique. We're delighted today to announce the proposed acquisition of Boston-based LightSync. LightSync's founders built the first ever quantum repeater capable of extending the range of quantum networks, a key technology enabling the quantum internet. LightSync's core mission is to use this same memory technology to build the world's best quantum interconnects that link IonQ's quantum processors at high speed. LightSync was spun out of Harvard University Research and AWS by its remarkable co-founders, Mihir Bhaskar, Bart Maculesi, and David Livonian. The team is deeply impressive and will make an immediate contribution towards achieving our technical milestones by its quantum memory IP, expertise, and architecture. LightSync owns or controls over 25 patents and patent applications, which will add to IonQ's robust patent portfolio upon closing of the transaction. A key synergy for IonQ is that LightSync's technology is expected to accelerate IonQ's existing photonic interconnect activities and enable our commercial systems to scale to tens of thousands and eventually millions of qubits. The LightSync architecture is uniquely powerful and will underwrite our quantum computing leadership for decades to come. The parallels are strong, so I would not be surprised if in the fullness of time, LightSync becomes as accretive for IonQ as Mellanox has been for NVIDIA. Equally exciting and importantly, LightSync's technology will also power the future quantum internet by allowing repeaters to ultimately be spaced over 100 kilometers apart. Last year, a pioneering paper of theirs was published demonstrating over 1 second storage time and over 35 kilometers of deployed fiber. Our commitment to creating the quantum internet underlies our second announcement today. As Peter previewed in his opening remarks, today we unveiled the continued expansion of our networking vision to incorporate the most vulnerable portions of our world's modern communications. Our Qubitekk team members began forging a path for us in this direction organically once they formally became part of IonQ. Peter signed a pioneering MOU with Intellian last month to begin work on quantum key distribution, also known as QKD, in space. Having seen the tremendous reception from our government agencies, researchers, and commercial customers, we recognize the need to accelerate our quantum computing capabilities in the vital frontier of satellite communications. China has announced progress on QKD in space, and it is imperative for economic and national security that we lead in all dimensions, theaters, and segments of quantum networking. To accelerate our organic plans for quantum networking, and someday also quantum computing in space, we announced the planned acquisition of Colorado-based signals platform, Capella. This acquisition will bring IonQ a platform of capabilities for signals, communications payloads, and top-secret contracting expertise.
Capella's well-known leader, Frank Backes, will head up IonQ's quantum space initiatives, as well as bring an injection of top-secret cleared personnel, a facility security clearance, and strong three-letter agency relationships around the globe. IonQ systems are already leading the world in manufacturability and cloud access. Today's expansion brings IonQ new growth vectors for our customers to benefit from, as well as complementary expertise and world-class team members. I couldn't be more proud of our team's effort in my first 70 days and the speed at which we've been able to bring these unique networking and computing accelerants into the fold. Moving on now to Q1 financials at a high level, we're pleased to have delivered a solid quarter and start to 2025, above the midpoint of our revenue guidance range for Q1. Thomas will cover our results and details in our guidance in a few minutes, but I'll say up front that the geopolitics of our age are a net benefit to IonQ. We ended the quarter with just shy of $700 million in cash equivalents. We have a fortress balance sheet and are investing to win and truly become the leader of quantum. Our investments are not only to accelerate our quantum computing and quantum internet roadmaps, but to ensure that IonQ is the only ecosystem any customer needs in the business of quantum. Every commercial customer, researcher, student, and government lab that learns on IonQ, we expect will stay on IonQ. Our early mover advantage will compound as our ecosystem breadth and depth grows relentlessly. I look forward to updating you later in the year as we close and integrate today's acquisitions. Whether on the ground or in space, IonQ solutions are poised to be there and lead. We believe our now near boundless photonic interconnect scalability provides IonQ customers with the winning quantum computing and internet ecosystem, not just this decade, but we expect for the entire 21st century. I am pleased to now hand you over to my colleague, Jordan Shapiro, to say a few words about our quantum networking plans. Thank you, Niccolo. I look forward to taking on a larger role in shaping the future of IonQ and the quantum industry as a whole. We have a fundamental strength in quantum networking at IonQ, being the only quantum computing company that planned on utilizing it to scale from day one, which has led to a clear advantage as we recognize the early commercial potential of this field. Quantum networking will naturally be the foundation of the quantum internet, which will be a watershed achievement in creating a worldwide, ultra-secure communications grid. We've made several crucial acquisitions of some of the most advanced quantum networking companies in the world. First, Entangled Networks, followed by Qubitekk, then a majority stake in IDQ, now LightSync and Capella. I was involved in the conception and execution of each acquisition. Now I am excited to take the next steps towards the quantum internet by connecting our customers' quantum computers and data centers together to transmit secure communications and allow for massively powerful blind quantum and distributed compute. Now I'd like to hand the call over to our CFO, Thomas Kramer. Thank you, Jordan, Peter, and Niccolo. It has been a truly exciting quarter on the commercial front, and our financials are no exception. Let's walk through this quarter's financial results in more detail. As Niccolo mentioned, we had a solid quarter, recognizing revenue of $7.6 million, beats the midpoint of the guidance we previously provided. Moving down the income statement, our total operating costs and expenses for the first quarter were $83.2 million, up 38% from $60.5 million in the prior year period, but within our plan for the year. To break this down further, our research and development costs for the first quarter were $40 million, up 23% from $32.4 million in the prior year period. Recall that we are investing heavily in R&D and growing our R&D headcount to support our roadmap and customer commitments. Our sales and marketing costs in the first quarter were $8.6 million, up 28% from $6.7 million in the prior year period. This increase was due to us growing both our marketing and our sales teams as we continue investing into our commercial efforts. Our general and administrative costs in the first quarter were $23.8 million, up 70% from $14 million in the prior year period.
These increases were primarily driven by an increase in payroll-related expenses. All of this resulted in a net loss of $32.3 million in the first quarter, compared to $40 million net loss in the prior year period. Accounting for warrants can be confusing, so we have always pointed out the impact they have on our results. This Q1 loss includes a non-cash gain of $38.5 million for the first quarter related to the fair value of warrant liabilities. This is a pure accounting artifact that is not representative of the operating performance of our business. These results also include growth in stock-based compensation expense related to our headcount growth, which was $33.3 million for the first quarter compared to $22.1 million in the prior year period. We saw an adjusted EBITDA loss for the first quarter of $35.8 million compared to $27 million loss in the prior year period. As Niccolo mentioned, we are making additional investments to accelerate our roadmap as well as entering new segments of the market, and we expect to continue to invest in the ecosystems that support our customers. Given our expansion, we are also prioritizing bringing acquired entities up to U.S. public company reporting standards. All of this means we expect to see an increase to our cost basis for the year. We envision this increasing our adjusted EBITDA loss, previously projected at $120 million, by approximately 35%. Turning now to our balance sheet. Cash, cash equivalents, and investment as of March 31st were at $697.1 million. Continuing on to our financial outlook, we are reaffirming our revenue guidance for the full year 2025 and expect revenue for the second quarter of between $16 and $18 million. Back to you, Niccolo. Thanks, Thomas. We at IonQ have begun 2025 with strong momentum. To recap, we announced a fantastic accelerant to both our quantum networking and quantum computing roadmaps, the proposed acquisition of Boston-based LightSync, whose quantum memory is leading globally and whose team are almost all Harvard researchers. We announced a proposed acquisition of Colorado-based Capella, bringing IonQ a platform of capabilities for QKD in space, top-secret contracting expertise, and building the quantum internet. We've successfully sold another cutting-edge 4D enterprise system, which will be used to establish the first quantum computing and networking hub in partnership with EPB. And we have moved on to the first stage of DARPA's quantum benchmarking initiative. Forte Enterprise now offers global access and increased quantum computing capacity through AWS, empowering customers with real-world, business-oriented solutions. Our technical excellence shined at NVIDIA's GTC, where our collaboration with ANSYS outperformed classical methods for real-world applications, while our AstraZeneca partnership advances drug discovery, demonstrating quantum's impact in multi-billion-dollar markets. Closing our acquisition of ID Quantique solidifies our global dominance in quantum networking. I'm privileged to lead IonQ with the support of our talented team as we advance the quantum revolution and our commercialization leadership. I'm also highly confident the acquisitions announced today will evolve the chessboard of quantum significantly even more in IonQ's favor, ensuring our long-term leadership in both quantum computing and creating the quantum internet. IonQ now benefits from an accelerated path to tens of thousands of qubits and a clear path to millions of qubits. Long-distance quantum repeaters allow the quantum internet to be built. Operator, please hand the call over now for Q&A. Yes, thank you. We will now begin the question and answer session. To ask a question, you may press star then one on your telephone keypad. If you are using a speakerphone, please pick up your handset before pressing the keys. Anytime your question has been addressed and you would like to withdraw it, please press star then two. This time we will pause momentarily to assemble the roster. And today's first question comes from David Williams with Benchmark. Hey, good afternoon, everyone. Thanks for taking my questions, and congratulations on all of the success here this quarter for the entire team there. Maybe first, if we're kind of thinking about these acquisitions that you've made and that you're the recent acquisitions, but also the ones that you've just closed, can you maybe give us any update on in terms of the revenue we should expect from that, or maybe any of the cost structure that we should think about for our models there? Thanks.
So we believe that all of these moves that we have made will fundamentally strengthen our ability to grow our revenue into the future in manners that are similar to what you've already seen. And we will also believe that we are going to do this in a manner that is accretive. We have good gross margins. In an interim period, of course, when we make investments, we will have to continue to fund them in some cases where when they have expenses that exceed revenues. But at the same time, this is a relatively modest amount compared to these three great companies that we have announced that we will be acquiring. We did say on the previous call that the revenue guidance for the year included organic and inorganic sources, but we expect that these will be fundamental to delivering revenue into the future as well. Great, thanks. Appreciate the color there. And then maybe secondly, if you could just kind of help me understand the quantum internet and how you maybe envision that playing out longer term into the future. Thanks. Yeah, so, you know, a major piece today, we've got, at the moment, EPB in Chattanooga, and also with SK Telecom, there's existing networks, quantum networks, which are being used commercially. The problem with those networks, if you will, is that they didn't have a repeater. They don't have the technology at the moment to go more than roughly 20 miles. And then after 20 miles due to signal loss, then what you need to do is to build a repeater in. That's where the quantum memory comes in. So the quantum memory from LightSync will allow us to build networks that extend over, great distances. Like as an example, our hope would be to connect up Chattanooga to Oak Ridge National Labs. That's about 100 miles away. So with today's technology, you would need roughly, 5 repeaters to be able to hit that distance. So LightSync suddenly will allow that to happen in the near future. So that was a critical piece of the puzzle. The other one is in the other acquisition, which is space-based. So, ultimately what you need to do, and you've seen this now in China, and also the EU has announced a project to start to build this as well, which is to build quantum networks in space from satellite to satellite, and ultimately from satellite to ground station. And so in protecting that with the QKD network as well. And with the acquisition of Capella, it gives us an environment, if you will, to be able to get the hardware working there. Obviously, in space, it's in a very different environment than in your average, data center. So it's a harsh environment, and making sure, and Capella has the experience for building hardware that works in that environment. And with the goal, ultimately, to take our experience there and then to sell it to other communication satellite companies that want to protect their communication infrastructure. So in some sense, the ID Quantique gave us access to real-world environments in South Korea with SK Telecom. With Qubitekk, it gave us access to EPB's network in a real-world environment. And now with Capella giving us access to a real-world environment in space. And so all these things, it's one thing to get it working in a lab. It's another thing to get it working in a busy city with trucks driving over your fiber and all the rest of that. So all these things are about building out the capability and making sure they work in the real world. Great. Thanks so much for the help and all the color, and the best of luck on the quarter. Thanks. Thanks, David. Thank you. And the next question comes from Quinn Bolton with Needham. Hey guys, this is Shadi on for Quinn. Thanks for taking my questions, and congrats on all the exciting announcements. Starting with the LightSync announcement, you guys highlighted the importance of the quantum repeaters, but just curious if there was any other technology or IP that drove the acquisition. So there's actually multiple aspects here, which is, we said it was synergistic to the quantum compute side. In the things that we've done with photonic interconnects before,
required two photons to come together at exactly the same time. And with quantum memory, it allows the photon to be held for some period of time and to be matched up with the other photon to be able to do entanglement. And so this will also, not only for quantum repeaters, but also for our compute strategy and doing distributed quantum computing. So it will increase the throughput of the connectivity of the systems and the error rates that we get therein. And so it's significant kind of from both sides of the house, both from the quantum networking and also for the quantum compute side. I'd say it's all sides of the house. It works on the ground, it works above the ground, helps our computing roadmap, helps our quantum internet roadmap. So it's really quite a remarkable synergistic fit for us. Got it. Yeah, lots of interesting stuff there. And then my follow-up is on the development with EPB. Sounds like the two of you had an established quantum network, which ultimately led to the development of the quantum center. So just curious if IonQ can quantify the number of quantum networks it currently has, and then if you're able to talk about who or how many different providers these networks span. Yeah, this is Jordan. We today have 4 quantum networks, including via our acquisition of ID Quantique, and these are serving defense, the U.S. Air Force that we're building. They're serving EPB in the enterprise and energy sector. They're serving SK Telecom and Singtel in South Korea and Singapore, respectively, both in the telecom sector. So a diverse set of customers and a diverse set of use cases building on top of these quantum networks. And those are commercial quantum aspects. Obviously, the company itself has other quantum networking up and running internally as well. Awesome. Thanks for all the color, and congrats on the progress. Thank you. Thank you. And the next question comes from Tyler Anderson with Craig-Hallum Capital. Hi, guys. This is Tyler Anderson on for Richard Shannon, and congrats on the quarter. So I know LightSync has really good diamond quality and error correction capabilities, and I believe they can connect to neutral atoms and ion traps. Could you highlight which modalities they're able to connect to and for which capability you plan on integrating your picks for? Is this the frequency conversion? And then with the error correction capability with your capabilities, is this going to be a Gen 2 device when it comes out? Great question. This is Dean Castman. So, Hi, Dean. Hi. The diamond kind of memory is based off of diamond silicon vacancies. Those vacancies have long coherence times, which is what makes them kind of attractive for both the computing as well as the networking side. They have been able to mature that technology over the last, I would say, 3 to 5 years, to where they have been, as you said, been able to look at integrations with multiple modalities. So any modality that needs a photon to be able to transmit over fiber, the overall quantum memory can be used with. And so there is a frequency conversion component to make that work, but frequency conversion technology that they have is very well matured, it's very robust, and it's very performant. And so at this point, we're looking to leverage both the frequency conversion technology as well as the core quantum memory capabilities into all of our product work, our computing, our photonic interconnects, as well as the networking side. And if you remember last year at AR4L, we won a contract to go do frequency conversion piece and also the optical switch, so just other pieces of the story. And those two were one of the things that we said we would do with that is to make it work with multiple modalities. So obviously with ions and in our modality, but also other modalities as well. All I would add to that is you raised a strategic question, obviously, behind, I guess, the question up front, which is, LightSync standalone business plan is obviously probably different than what it is as part of IonQ. So we're going to be prioritizing, of course, our machines and our technical roadmap.
I think it's sort of priority 1 and 2 will be that. Priority 3 or 4, we'll discuss whether or not we want partnerships, with other modalities. But, most interestingly with LightSync beyond our own quantum computing roadmap is, of course, some of their existing customer partnerships on the networking side and quantum internet side. And a number of those are confidential, but you should assume that, they run into the same sorts of customers that Jordan just mentioned a few seconds ago with ID Quantique. They also run into, some of the three-letter agency players from Capella. So really quite happy with the strategic flexibility we're getting from this deal, as well as, the optionality and acceleration we're getting from them as well. Awesome. And then just very quickly, so I can ask a follow-up, is this going to be a Gen 1 or 2 device for repeater? I'm not right now ready to kind of speak to the generation of the hardware, right? We have to go through integration activity of their technology with ours. We already have work internally, and so it's not something I'm speaking to at the moment. How are you defining Gen 1 and Gen 2? Error correction. Can you guys hear me? Error correction. Understood. I think we're still communicate that larger product component and the different generations in our upcoming discussion on our networking roadmap. Great. And then could you highlight how Capella's signals improve your platform? And just noting, I've seen deployments with IDQ in the EU. I'm not sure if you highlighted that one as well, but I believe those are ground stations. And then just noting that the hearing today highlighted the need for these space capabilities. Could you describe the size and the growth of space-based network, the space-based network opportunity? We'll defer. This is Jordan. We'll defer to kind of how we described last quarter, the networking opportunity, which we believe and McKinsey believes, if you read the recent McKinsey report on quantum networking, is just as large as quantum compute. And so we expect some of that to be, land-based, some of that to be space-based. And I'll just add a little bit too, which is Capella has an application today which is revenue generating, and it's commercial, but it's also military. And the military side would like to have secure communications. That would be an added benefit to their capability. So our first not only will this give us access to an environment to get the hardware to work in space, but it also gives us our first application and first customers to actually validate this in a real-world application that's revenue generating. Yeah, I think you're spot on that, the geopolitics of today's world favor everything IonQ is doing, right? People need sovereign systems, they need local systems. And that's true, across all oceans with all friendly governments that we're working with. LightSync's going to help, by the way, our business, I think from my perspective, as you defined it, throughout Gen 1 and Gen 2, right? They're going to be an integral part of our scaling system, henceforth. And you can assume that there is a detailed integrated technical roadmap that exists behind the scenes, and we'll be revealing more of in due course. Awesome. Thank you, guys. I'm going to hop back in the queue. Thank you. And once again, please press star, then 1 if you would like to ask a question. And the next question comes from Alex Platt with D.A. Davidson. Yeah, thanks for taking my questions, and congrats, Jordan, on the new role. So I just had two. I guess first, just any updates you could sort of give us on tempo and around the technical roadmap. So this is Dean. So the tempo design and development is continuing. Right now, we're actively working on our performance metrics that Niccolo alluded to at the very beginning of the call, our definite work on AQ and fidelity to try to hit those internal targets on those platforms. We're going through engineering design and build of the tempo system, and right now we're on target for our current delivery plans that we have out there in the market. Okay, great.
That was great. Thank you. And then I guess just secondly, if you could just maybe expand more on the LightSync and Capella acquisitions, maybe how they help accelerate the timeline on some of your sort of longer term ambitions beyond what you've already mentioned. I mean, quantum networking, internet, I guess, should we view this as you splitting focus on that and quantum computing? Or I guess, is like the networking and internet side maybe the largest opportunity that's sort of achievable in the near term, and that's sort of where the majority of focus is right now? Alex, this is Jordan, and thanks for the kind words and for the question. The story here is everything is coming together and converging, which is the interesting thing about these acquisitions. The synergies are between compute and networking on ground in space, right? And that is this vision of the quantum internet that we're working towards. So it's this idea that you can connect your quantum computers and have the compute technology, have the repeaters to take those over large distances, to take them into space as needed. And that's the story that we're looking towards. And it's a balance between both compute and networking, which we view to be incredibly strong markets, and we're making headway in both. And I'll have to admit, it's a little confusing, and we maybe haven't done a great job at this. Last year, we announced that we were doing quantum networking, but it required 2 quantum computers to be built. So we announced it as a networking project, but we actually built 2 quantum computers to network the 2 quantum computers together. So you're busily pushing the compute side so that you can do the networking. And so networking in this case sometimes means distributed quantum computing across multiple QPUs, or in QKD where you don't need a quantum computer at either end, and you're doing key distribution, right? So sometimes we talk about it and, you might not give enough detail that says, we'll put it under the label of networking, but actually requires us to build quantum computers sometimes, depending on the customer. Yeah, so all I'd add to that is, look, I mean, the business's focus on quantum computing remains, right? So we're determined to be the ultimate ecosystem there. We've expanded our ecosystem to do quantum networking, obviously organically and inorganically. As Jordan mentioned, the quantum internet requires pretty much all the pieces that we've assembled, right? So you need the nodes to be computers. You need repeaters to have any kind of distance between the nodes. You need QKD to be able to actually send information securely. And of course, you need to be able to do that as an integrated communications network on the ground and in the heavens. And so, we continue to lead in our breadth and depth of quantum as a business, and we see, growing opportunities in computing and growing opportunities in networking, both short-term, medium-term, and long-term. That was great. Thanks, guys, and congrats on the quarter. Thank you. Thank you. And we have a follow-up question from Tyler Anderson with Craig-Hallum Capital. Hi, guys. Thanks for taking my follow-up again. The pulled-in acquisition of IDQ, does that benefit your guidance for the year? So I recall it was September. Sorry, can you repeat that? I recall the latest date was September. So our guidance for the year has included both organic and inorganic growth. We continue to think that we have abilities to both outperform over time, but also that what we're doing right now is fundamentally making us stronger for what's going to be 2026 revenue picture. This is Jordan. I just add, September was our latest date that we thought the acquisition closed, and we had kind of baked in our internal estimates as a weighted average of what we expect a company like IDQ to contribute. And so this is always basically to plan for IonQ. Okay, and then I may have heard you wrong on this, so correct me if I'm wrong, but did I hear that EPB purchased half of the computing power? Is that correct? Just a yes or no, and I'll have a follow-up. Yeah, okay, and so with that, and we're talking about the quantum network, and they're purchasing a computer, so then would that be another computer to be purchased to be connected over the network? And if so, do you have a timeline on that?
So, you have insightfully, to have a quantum network for quantum computing, not QKD, you need to have two. So, Chattanooga now has one, and it'd be nice if somebody else had a second one within distance of Chattanooga. Within distance now within repeaters. Up till today, that distance had to be roughly 20 miles. But now it could be several hundred miles away. So I don't have a timeline for that, but clearly, I think there's lots of people, and us included, who would like to see the United States have a demonstration of quantum network using quantum computing and doing distributed quantum computing. And so both, locally and nationally, and many government agencies, I think, would like to see that. China has already made great progress there, both in space and in the ground, and we're in the middle of doing catch-up. So we don't have an announcement today, but it's a great insight. Just like anything else, to do quantum networking for compute, you need to have a computer at either end. So having one phone is not useful. Two phones is very useful. Hey, Tyler, this is Thomas. What this also does is that it's part of our distributed data center strategy. It means that we can service our customers from our data center in College Park, Maryland, or in Seattle, or we can now also do it out of Tennessee. This gives us additional failover support and capacity. And we have been traditionally constrained on capacity because we have not had enough compute available for customers. So it's exciting to be able to bring on, not only here, but also in Basel, to bring on, new systems. Great. And then just one last follow-up, and I'll let you guys be. So for this quantum network opportunity, would you agree that this is going to be mainly labs, academics, and critical infrastructure to start before we see broader adoption? No, I'll jump in on that one. No, we're now starting to see some of the leading companies in the world to start seriously looking at building, networks with QKD to secure them. As you saw in my introductory note, is as we get closer to breaking encryption, this will become something that everyone will have to do. And so what we have seen, and we're not very good at this as a species, is sometimes being able to predict how quickly something pops into existence. I don't think many people expected OpenAI to do what they did, and suddenly it was here. And so my guess is that there will be a breakthrough in breaking encryption, and then everyone will go, oh my gosh, what am I going to do? So leading companies now are starting to invest in kind of building out a quantum network. And so we see great potential there. And Tyler, this is Jordan. Of the 4 deployments of quantum networks that I mentioned, 3 of those are enterprise. So that should give you some impression of it. Right. Yeah, looking just in general, we're not in the business of sort of theory and R&D here on its own for the sake of it, right? So everything we do here is commercial, and we do here has customer demand. We announce significant contracts. We announce what we can. Obviously, we don't announce what we can't, and what is confidential or protected for national security reasons or otherwise. But I think it's safe to say that what we're building at IonQ doesn't exist anywhere else, even though pieces might. We've stitched this together, rapidly as a whole, as a intact vision, and we're a big enough company to pursue all of these growth vectors in parallel, right? So nothing's, the exclusion of anything else, and it's not splitting focus. It's all an integrated whole here. And the company's headcount's obviously grown from about 35 people when I first met Peter to, around about 800 today, right? And so as our balance sheet grows and our headcount grows, of course, the vision has expanded a long way. But we're excited about the inbound interest that we receive, and we're also, of course, watching moves of big tech companies, and bigger tech companies alike, as they watch what we were building here turn into a reality that will pressure, core business lines for some of them and create new markets for all of us that we intend to lead in.
Awesome. Well, thank you guys. I'm very happy we're saying repeater on the call. Congratulations on everything, and congratulations, Jordan. Thank you. We'll see you at the next launch. Looking forward to it. Thank you. And this concludes our question and answer session. I would like to turn the conference back over to Niccolo de Masi for any closing remarks. Thank you. Well, let me just thank everyone for joining us on our call today. And of course, I want to thank our team for all of their hard work and our shareholders for their support. We look forward to speaking with you soon and updating the entire financial community on our next earnings call. Thank you and have a good afternoon. Thank you. The conference is now concluded. Thank you for attending today's presentation. You may now disconnect your lines. 자, 드디어 어닝콜이 끝났습니다. 특별한 내용이 있었는가 보면은 이제 전체적으로 Q&A를 보면은 패턴이 그래요. 이제 애널리스트들은 어떻게든 정보를 더 캐내려고 하는데 네, 경영진들은 대체로 뭐 민감하거나 중요한 정보를 주진 않거든요. Q&A에서. 그래서 Q&A는 참고 정도만 하면 좋은데요. 일단은 무슨 얘기가 나왔는가. 일단은 제가 배운 거는 양자 네트워크를 이미 EPB가 가지고 있죠. 큐비텍이랑 같이 만들었는데 이게 문제가 뭐냐면은 20마일, 이제 한 30km 정도 이후로는 신호를 전송할 수가 없다고 합니다. 그래서 굉장히 짧은 거리만 가능한데 거기에 필요한 게 이제 양자 리피터, 양자 메모리 이런 게 필요한데 라이트 싱크가 이쪽 분야에 뛰어나다고 하네요. 라이트 싱크의 양자 메모리를 가져오면은 뭐 4-5개를 활용하면 훨씬 더 멀리도 신호를 보낼 수 있기 때문에 이런 것들을 기반으로 이제 양자 인터넷을 만들겠다는 거죠. 여기서 얻은 인사이트가 뭐냐면 EPB와 계약을 맺은 거, 라이트 싱크 인수하는 거, 결국에는 먼 거리에도 신호를 주고받을 수 있는 보안이 강화된 양자 인터넷을 개발하기 위한 활동의 일환이라는 거죠. 그리고 또 무슨 얘기를 했는가. 라이트 싱크 인수한 것도 포토닉 인터커넥트에 도움이 된다. 왜냐면 양자 메모리 기술을 가지고 있는데 광자를 오랫동안 홀딩할 수 있기 때문에 포토닉 인터커넥트가 결국에는 광자들을 가지고 이거를 양자 컴퓨터를 결합하는 거기 때문에 그 부분에도 도움이 된다는 거죠. 그래서 양자 컴퓨팅 뿐만 아니라 양자 네트워킹 모두에 라이트 싱크 인수는 도움이 된다. 그리고 뭐 다른 큐비트 구현 방식과의 결합하는 것도 검토는 하고 있다고 합니다. 우선순위는 아닌데 뭐 중성원자 기반이나 이런 것들을 이온 트랩과 합치는 것도 고민을 하고 있다고 하네요. 궁극적으로 누가 이길지는 모르겠지만 통합되는 양자 컴퓨터가 나올 수도 있을 것 같고, 어쨌거나 카펠라라는 회사를 이제 인수할 건데 올해 하반기에 완료될 건데 이 회사가 최고 기밀 등급을 가지고 있기 때문에 앞으로 세 자리 기밀 고객들, 뭐 CIA, FBI, 뭐 국가안보국 등 이런 고객들도 가져오게 될 것이다. 그래서 양자 컴퓨터만 시장이 큰 게 아니라 양자 네트워킹도 그만큼 시장이 크기 때문에 잠재력이 크다는 거고요. 카펠라를 인수함을 통해 아이온큐 하드웨어들을 우주에서도 테스트해 볼 수 있고 실제 매출을 창출할 수 있을 것이다. 템포는 현재 스케줄에 맞춰 진행하고 있는데 지난번에 제가 피라제품의 의장님이랑 니콜로 데마시 CEO 인터뷰했을 때는 가을쯤에 공개될 거라고 했죠. 아마 2분기 실적 발표가 한 3분기 실적 발표쯤에 나오겠네요. 한 9월, 10월쯤에. 어쨌거나 이 여러 기업들을 인수하는 게 결국에는 양자 네트워킹 기술을 개발해서 양자 네트워킹을 기반으로 하는 양자 인터넷으로 귀결될 거다. 그래서 제가 내피셜로 내놨던 생각들이 맞아 떨어지는 것 같고요. 또 IDQ 인수했던 것과 거기에 매출도 지금 아이온큐 매출 가이던스에 어느 정도 포함이 돼 있다고 합니다. 그래서 아마 매출 가이던스가 올라가기는 쉽지 않을 것 같고요. 올해보다는 내년이 더 좋을 거다라고 얘기를 했고, 이미 양자 컴퓨터가 맥킨지인가 리포트에서는 2035년쯤에 지금 암호 체계를 격파할 수 있을 거다라고 예측을 해놨거든요.
피터 제프맨 CEO 같은 경우는 오픈 AI가 챗 GPT를 갑자기 내놔서 AI 시대가 갑자기 개막된 것처럼 더 빠를 수도 있다는 거죠. 그래서 이미 글로벌 선도 기업들은 이 양자 네트워크, 해킹이 불가능한 암호 체계를 구축하고 있고, 따라서 아이온큐가 이런 식으로 양자 네트워크로 가고 있는 것도 상당히 큰 잠재적인 매출을 낼 수 있을 거다. 많은 관심을 받고 있고, 회사가 제가 아까 잘못 들었는지 모르겠는데 니콜로 데마시가 상장 초기에 왔을 때는, 상장하기 전에는 35명이었대요. 근데 지금은 800명이 됐다고 합니다. 이게 왜 그러냐면 카펠라 스페이스가 아까 200명이 넘었죠. 거기에 라이트싱크가 20명 정도 됐으니까 두 개 합치면 250명인데, 지금 제가 알기로는 아이온큐 직원이 한 500명 정도 되거든요. 그래서 다 합치면 800명 정도라고 했는데 800명이면 사실 어마어마한 거거든요. 지금 제일 크다고 예상되는 퀀티니엄이 한 500에서 600 정도인데, 이번에 아이온큐가 카펠라 스페이스를 인수하면서 그 순위가 완전히 뒤집히는 대격변이 일어날 수가 있어요. 제가 뭐 월간 인력 동향에서도 말씀드렸지만 기존에는 퀀티니엄이 제일 컸고요. 한 600명 정도. 그리고 싸이퀀텀이랑 아이온큐가 사이즈가 비슷했죠. 한 500명 내외로. 근데 싸이퀀텀이 최근 올해 들어와서 굉장히 인력이 빠르게 성장하고 있었는데, 얘는 이제 외부에서 채용을 하는 거고, 아이온큐 같은 경우는 지금 전략을 보면은 작은 회사를 아예 통째로 먹어버리잖아요. 그래서 순식간에 40명, 50명이 늘어나는데, 이번에 이제 카펠라 스페이스 225명 정도 되는데 그 회사를 인수하면서 그 순식간에 인력 규모가 싸이퀀텀과 컨티니엄을 넘어가면서 1등으로 커지는 결과가 되기 때문에 이 부분은 저는 굉장히 고무적이다라고 생각을 합니다. 자, 어쨌거나 1분기 실적 발표가 끝이 났고요. 지금 보니까 시장은 뭐 나쁘진 않네요. 저희가 뭐 최근에 실적 발표하면서 워낙에 큰 대형 뉴스들이 나오면서 많이 떨어졌었기 때문에 아마 본장이 열리면 좀 오르지 않을까 싶은데, 어쨌거나 제가 이제부터 좀 생각을 정리해서 유튜브로 영상을 만들어서 공유 드리겠습니다. 지금 한 1300분 정도 시청해주고 계시는데요. 여러분들 모두 새벽에 고생하셨고요. 아이온큐 걱정 없습니다. 지금 너무 잘하고 있고, 확보한 현금으로 로드맵 가속화하면서 제가 보기에는 진짜 양자 분야의 양자 컴퓨터뿐만 아니라 양자 네트워크에서 빅테크가 될 수 있을 거라고 생각을 해요. 그래서 우리 힘내시길 바라고요. 오늘도 여러분들 출근하셔서 파이팅 하시고, 제가 또 정리해서 공유 드리도록 하겠습니다. 벌써 목요일이네요. 모두 고생 많으셨고요. 그럼 라이브 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.